kureport crime, unafikiria umereport confidentially, umepena information confidential, unapata OCS ndio ameenda kumwambia ule jamaa, by the way, chungana sana na mzee fulani, na nimekuambia sio ati umwambie, yeah? Lakini yeye ndiye amekuja kuniambia huko kwa hiyo biashara ya Changaa. So you see, it will not help. You must be honest to your oath of office to make sure that you are active. Zamani wanasema hata wacha hawa tano mlichukua, kuna huyu mwingine, because now they have the confidence kwamba something can be done. We need to restore confidence among our citizens as National Police Service, through you, the OCSs, through the police officers, by acting on every report that is given by the citizens. And if you act on 2, they will give you 5, and you will together work together to sort out problems in your locality, in your division. Those number 2, seek knowledge. Sikuwe mtu tu unatembea hapa unafanya kazi hata you are not getting new ideas, new. And I appreciate both of you mmesema there must be continuous training. That is true. And that's what we have realized in the ministry. We must continue at the workshops, conferences, hata kama ni siku 2, siku 3. That's why OCS saizi they are going through 3 days conference. And the ones I went to close the conference the other day, they were extremely happy and they were appreciating that those 3 days has opened up their mind in many things. You see, for some of us here who went through various trainings, we became teachers in the university, we are in Bunge, we are going for workshops all the time, we actually don't know how a one-day training changes the life of an officer. And that's why training, hata nyinyi mkiongea kwa hapa, mtu mwenye anasikia kwa kwingine anafikiria tumekuja kupoteza wakati hapa. But training is a very important factor in coming together in workshops and conferences is important. Hata kutoka tu nyumbani vile mmetoka leo. Mmesema tumeenda mkutano huko kwa town. Wakati unarudi umekuwa energized. Ukweli ama sio ukweli? Umepatana na watu, umeongea kuliko tu mwage Changaa throughout the year. Na hata utoki huko utembee ukuje namna hii. So training is important, but also seek your own knowledge. Nilikuwa nasema na nimeona watu ina train kwa zamu fulani. Niliwaambia chief ni mtu anajua kila kitu. Kuna chief ajui kitu? Si chief anajua kila kitu? Si ni ukweli? Si chief anajuanga hata kusema ukweli? Si chief anajua nani alilala wapi, kaamuka saa ngapi? Unaongeza chief anasema huyo. Unajua chief si ati anajua tu kwa sababu yeye ni omnipresent. Chief ako na network, kuna ka village elder, kama mama mtahapo, anamwambia nimekutana na nani saa 9, ametoka kwa nyumba ya nani anaenda kwa ile ati anaenda nyumbani. So chiefs ni watu ukweli ama sio ukweli? Si nyinyi ndio mnasign mambo ya IDs? Mnasainia watu mambo ya IDs. Ukiuliza chief hii mtoto ni ya nani? Anakuambia huyu ni mtoto wa umwami nani, lakini nani anafikirianga ni yake. So wacha tusainie huyu mwenye ako na yeye, si ndio? So kama chief ni mtu anajua mambo yote, hakuna haja uende baraza kama chief ama mkutano ya hadhara na uende huko ukiulizwa swali useme sijui. Watu wata lose confidence. Unaenda baraza ati chief anasema sijui sha. Anaulizwa hii sha inasaidia aje? Anasema hata mimi nasikia tu ninatoka huko. Kwanza leadership kando. Unasikia watu wanasema na tutapata wapi chief mwenye alielewa hii mambo ya sha ndio atueleze. So you must add value all the time. New government policies ikikuja, unaenda haraka, unapitia, nasikia kwa YouTube waziri akiongea, rais akisema, ile pamphlets inatumwa, unasoma. Add knowledge. Always work towards having more knowledge. Na ukiona umekuwa cornered kabisa ujue kitu, ukiulizwa swali unasema tulikuwa tunadiscuss hiyo kitu na county commissioner, there is something alikuwa na confirm, but by next week tutakuwa kwa sababu mmekuwa cornered kwa mahali,
alafu haraka unaenda Google na usikize vile inaendelea. Ukweli ama sio kweli? Kwa subject yenye ujui na unajua itatokea kwa baraza, tembea na kijana moja ama expert moja ya locality. Namwambia si wewe umekuwa ukitaka kuongea kwa hii location niko na maneno kidogo nataka uende useme. Unaleta kufika baraza unaambia wananchi niko na maneno mingi na nyinyi leo. Lakini kabla sijaongea kuna kijana hapa ako na maneno kichache. Lakini wewe unajua huyu ataongea for 30-40 minutes. Naambia basi wacha akuje aongee. Wewe ushike kalamu, kitabu, akiongea wewe unaandika ile yenye anasema. Ukisimama una revise tu moja unasema for example una emphasize moja na unasema but niko na maneno mengi nitaweza kuja kusema kwa baraza inayokuja. Yoni tofauti ya mtu ya ngao na mtu tu hivi mwenye akiulizwa swali anasema sijui. So you must always be creative, get knowledge, understand your subject, look for ways of appreciating the work you do. You cannot lead if you cannot read. You cannot lead. In fact, the most consequential leadership is not the holding the office. It is the one who knows. Ukifika mkutano, hata ukiwa mheshimiwa, na mtu wananchi wanasema tunataka nani kwanza atueleze mambo fulani, kabla hajapatia mheshimiwa, ujue umezama. Because huyo nani ndio the next MP. Si ni ukweli ama sio kweli? Sasa hata wewe chief, ukienda baraza na kuna mtu watu wanasema wacha nani kwanza tupange sisi alafu wewe chief utamalizia baadaye. Unajua umepoteza network. Kuna chiefs wengine wanakuja hata baraza anastaga. Watu wanasema ni chief nani chief, you know, and that's why you see some of them are interdicted, all those rehabilitation and all the other things. The last thing is corruption. We must deal with the monster of corruption. And I want to thank Mr. Cheboy, huyu best commander. Hajakuja hapa kudefend mambo ya bribery kwa barabara. Amesema we have that problem. Ame own up to the problem. Na hajablame mtu mwingine. Amesema let us invest in technology, create better training framework, let us do this, and he has given suggestions of what needs to be done. Sehemu zingine watu tu wanasema kama nyinyi mnaleta tutachukua. Hata Lord's Prayer inasema lead us not into temptation. Sasa tukilidiwa sasa tutafanya aje? Na sisi ndio sikutoa, sisi ndio tulipewa. We need to appreciate that. Yes, kuna watu huko they want to compromise us, they bring money. But that's why we have this job. We have to do everything to ensure that we are doing justice to the people. Chiefs, hii maneno ya succession kwa hii county ni very, very emotive. If as a chief you are taking bribes from some of the family members, from some of characters, ndio usaidie hawa uache wale wengine, laana iko kwako na pia sheria will catch up with you. We must be truthful in what we do, not defiling the officers we hold because of kitu kidogo na mambo ya bribery. Na nimesema hivi, hakuna pombe, hakuna bangi, hakuna nini inauzwa kwa mali bila compromise ya chief na OCS. Mmenisikia? Si tulisema chiefs wanajua kila kitu? So hakuna mahali pombe inauzwa na bangi na Changaa bila support ya polisi na administration. So tuwache kulalamika hapa. Go and do the job. Go and do the job. You know, go and just do your job in your area. OCS, go and organize yourself with your chiefs, do your job. We can ask for further support, further reinforcement. We talk to the judiciary. I'm told that there is a good multi-agency team working here, but we must solve the problem. And those are three problems. One, kwa hii county, ni ya pombe. I'm very happy to notify here. Yesterday when I was in Kakamega, I said, Kakamega is the leading producer ya Changaa. Ni ukweli. Na viongozi wengine pia ni investors kwa hiyo Changaa. Na pia hawa ni consumers. Na tena hawa ni wale wana facilitate, wanalipa. Kwa mfano, tuliposhika pombe juzi kwa huko Mumias. Hiyo pombe about 400 liters yenye ilimwagwa, mwenye alikuwa anatengeneza alilia sana, alisema nilikuwa na order. Nilikuwa nimepata order ya wanasiasa wana campaign Malava.
Yani imagine bwana. Sema sasa imeniharibia order. Sijui nitapata wapi order ya kusupply. So, I want to say here in Vihiga, unlike in Kakamega, in Vihiga, there is insignificant production of illicit alcohol in Vihiga. There is also insignificant planting of marijuana here. The problem of this county is trafficking and consumption. In fact, being destination. And that's why you have the problem of Luanda area when you talk about that, and all these towns, and also the slums, Majengo, and other places. So the thing we need to deal with is to make sure that we do targeted operations to deal with the main suppliers and the main traffickers. So mliniambia, security team washaniambia kuna mama moja hapa amekuwa profiled. Huwa anakuja hapa, analeta, wakati operation ikiendelea, anatorokea Kisumu. So ana bahati, hapa nimewaambia what to do. Kisumu niko huko next week. Nitawaambia what they need to do. We must deal with all those main suppliers ya hii pombe to sort out this place na mambo ya banki. Number two, this place, the problem ya gang is not too bad. I'm saying in comparison to the other counties. However, we must deal with reggae defenders. We must deal with Nduthi what? The 42 brothers, you've done a good job. 42 what? The brothers. Yeah? So, you've done a good job so far. We need to make sure that we sort this issue. And the influx of the other gangs from Kisumu County to this place, that is an issue that we must be able to deal with. Number three, defilement and gender-based violence. As I said, part of the things that are keeping this behavior go on is the community, the society itself. I want to ask you, chiefs, and assistant chiefs, the reason why you are a resident of that place, it is assumed that you have the greatest interest because your children, your neighbors, and you are living there, you will retire there. So let us organize barazas and sensitization workshops and meetings at home to make sure that our people are sensitized on how to report on cases of defilement. Let's work with the security sector to make sure we apprehend these people who are defiling our girls. Because this is an area that we cannot condone. And also to deal with the problems of gender-based violence. Those are the three areas. And last one is fraud. Land especially related issues. We will do what we need to do as National Police Service, as a security sector, but on your end, we must also, Governor and the Department of Lands in the national level will help us also on the question of registration and the registrars that deal with matters of lands so that proper rights are dealt with. I know that some places here, the title deeds are an issue, but there was the people who had been moved from here to go to this side, which was a forest before, Shambirika, yeah? Shambiringa. I was in the cabinet when it was passed. That now it has been moved. It's going to be moved to become, and those people will get their title. So I think Minister of Lands will expedite that process to make sure that this issue is sorted with finality. Now, there are things you have raised. Now, those are the things I wanted to say. I want to respond to the things you said in another